Assalamu alaikum, guys. Hope you all are doing well. And today I've come up with another video. The topic is why you should choose Australia as an international student for your further studies in 2025. So the last video went quite well. I got a better response than I initially expected, which is good. So এই জন্য today আমি আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওতে আমরা মূলত কথা বলবো হচ্ছে যে কি কারণে you should choose Australia. Because as in assuming তোমরা সবাই আমার ভিডিও দেখছো, which means that you're planning to move abroad and you might be in a confusion যে অস্ট্রেলিয়া যাব নাকি কানাডা যাব না ইউএস যাব। I would say সব কান্ট্রি ভালো, all of them have their pros and cons, and honestly speaking, যেহেতু আমি অস্ট্রেলিয়াতে আসছি, I can tell you about my personal experience. আমি অস্ট্রেলিয়াতে কেমন লাগছে বা কি করতে পারতেছি, করতে পারতেছি না। সো এটা আমার অ্যাপ্রোচটা আমি তোমাদেরকে শেয়ার করব। But pretty much হ্যাঁ। So to get things started, the first thing that we'll be talking about is the world-class education system. Like many Australian universities consistently feature in top global rankings, ensuring the high-quality education. So, of course, Australia is well known for its educational industry. এখানে অনেক রকমের degrees আছে specialized, যেগুলার current world demand is pretty good. So of course, you can learn more about them when you're doing your research. The best part about me is the industry aligned curricula, which means Australian programs are known for their practical approach, internships, and industry partnerships that help students develop the job ready skills. So আম এটার ব্যাপারে যদি আমি একটু ডিটেইলসে বলি, যেমন আমি Macquarie ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছি। সো এখানে স্পেশালাইজড ডিগ্রিজ there are things called PACE units. So what are the PACE units? PACE units basically হচ্ছে তোমার ডিগ্রির মধ্যে এমন একটা কোর্স থাকবে যেখানে তোমার একটা অ্যাকচুয়াল একটা কোম্পানিতে যেয়ে ওদের জন্য একটা মানে ইন্টার্নশিপে ঢুকতে হবে, ওদের ওইখানে কাজ করতে হবে। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পাস দ্য ইউনিট, তোমার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অলরেডি ঢুকতে হবে। সো তোমাকে ইউনিভার্সিটির মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল একটা জবের এক্সপিরিয়েন্স ওরা বিল্ড আপ করে দিচ্ছে। অ্যান্ড এই এক্সপিরিয়েন্সটা তুমি পরবর্তীতে when your student visa expires and you apply for the temporary residence, which is a rough about a 2 years visa for the undergrad students, তখন তুমি এই এক্সপিরিয়েন্স দেখায় pretty easily you can secure a good job. Um, but I'm coming to those points. But for now, I'll be moving on to my second point, which is the diverse range of courses and institutions. So, um, like from engineering and IT to business and creative arts, Australia offers a wide spectrum of study options. আর এখানে জাস্ট মানে তোমার ইউনিভার্সিটির মতো স্পেসিফিক এভাবে পড়ায় না। There is a thing called TAFE, টেকনিক্যাল এন্ড ফার্দার এডুকেশন, যেটার মধ্যে জাস্ট তোমার আমরা যেসব কমন টাইপের ডিগ্রিজ চিন্তা করি এগুলা ছাড়াও অনেক টাইপের জিনিস আছে যেগুলোর ব্যাপারে তুমি শিখতে পারবা। লাইক maybe like if you can want to do a course on cooking or something like that. So these sort of things, there's many of them which are high in demand in Australia that you might be considering. So for people who are interested in those fields, this is Australia is definitely a good place for you. The third point comes down to the cultural diversity and inclusivity. So, like Australia is well known for its multicultural environment, as it is the home to people from all over the world, making it easy for international students to find communities, cultural clubs, and support network. তো এটা নিয়ে যদি আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, Macquarie ইউনিভার্সিটিতে there are a lot of Bangladeshi students যারা এখানে, and we even have a student club called MUPSA, Macquarie University Bangladeshi Students Association. So pretty much আমি যা দেখছি এখানে মেজরিটি টপ ইউনিভার্সিটিস যতগুলো আছে সবার ওইখানে কোনো না কোনো ক্লাব তুমি পেয়ে যাবা, যেমন ইউটিএস এর আছে, ইউসিড এর আছে,
So of course there are um, so for international students, it is very good for you guys as when you first come abroad, you will definitely feel homesick. You will miss your parents, friends, your house, and everything that you've left behind. So when you find communities or clubs like this, it will help you to ease in the pain. তুমি ওদের সাথে hang out করতে পারবা. You can spend time with them as they're the people from your own country. And of course, they're an international student as well, so they know the pain. They will definitely support you. Um, so এটা ছাড়া যদি আমি fourth পয়েন্টে আসি, the strong post-work opportunities, like it's really attractive for the students as well. Um, Graduates often have opportunities to stay and work in Australia, gaining valuable international experience. So যেটা বললাম, তোমার ডিগ্রি শেষ হওয়ার পরে you can apply for your temporary residence, which is usually around a 2 years visa for the students who complete their bachelor's. So 2 years এর মধ্যে you can have um the post work study visa, which gives you unrestricted rights to stay and work in Australia for a period of 2 years. And I don't know, it depends from degrees or other stuff like that. So it is something that totally depends, but definitely this will be there, so it's really good for you guys. The other thing is the high employability, like Australian degrees are recognized worldwide, enhancing career prospects both in Australia and abroad. So Australian degree তুমি যদি একটা completely now, you do have the a great recognition in the Australian industry. Plus Australian universities এর degrees এগুলা worldwide সব জায়গায় accept করা হয়. So once you get your degree, and if you like get decent grades and a good experience, you can definitely get jobs in other places as well as Australia. um এরপরে আমি যদি আসি fifth পয়েন্টে, the quality of life and safety. Australian cities frequently rank among the most livable in the world, offering safety, modern infrastructure, and excellent healthcare. এটার ব্যাপারে যদি আমি বলি, um, if you guys look up to the internet, the place where I am actually from, Dhaka, is sometimes like considered to be one of the most polluted or the least livable cities in the world. Whereas আমি currently যেখানে আসছি সিডনিতে, it's considered to be one of the most livable cities in the world. This is because of the nature, the environment, and the way they maintain things. So of course, this is a very good option for you. Um, Eta ছাড়া হচ্ছে the work-life balance. So the country's laid-back lifestyle, access to nature, and emphasizes on well-being create a balanced study environment. So Australia, you do get a lot of support, include like mental health support and other stuff. Um, এই পয়েন্টটাতে আমি একটু আর্কিউ করবো, because like as an international student, when you're studying full time as well as working as the কি বলবো, মানে the routine or the schedule is a bit messed up, because you barely have time to focus on other things or just simply to go out and explore, because um when you're not having work, তোমার এরকম মনে হবে যে I should just stay back home and like get some more hours of sleep. But yeah, it is something that is arguable, and of course, তোমার free time definitely থাকবে. You do can explore the Sydney or wherever you're going. Six pointer ব্যাপারে যদি আমি বলি, the scholarships and financial support. So Australian universities do give you the scholarships, which can help your parents or your budget for the expenses required to move abroad. And side by side, the main thing that is like considered to be the most attractive feature is the part-time work rights. So as international students, you can get up to 24 hours of um, work permit, and Australia actually has the highest national minimum wage in the world.
So you will earn a minimum of 23 point something. I'm not sure about the exact number, but it's something like that. But ওই তো এটা ছাড়াও এখানে almost সব জবই is above $25 an hour. So that's you do can earn a lot if you work properly and if you're getting enough shifts. এটা নিয়ে it's one of the really hot topics that people like to see. So like how to get jobs in Australia as an international student. So এটা নিয়ে I will be making a video, and ওই ভিডিওটা নিয়ে আমি অলরেডি কাজ করা স্টার্ট করছি, সো ইট উইল give you lots of like information and insights, and এতো this is something যেটা আমি নিজেও এসে এখানে অনেক স্ট্রাগল করছি, but um after coming so far, looking back, আমি অবশ্যই বলতে পারবো যে if I knew some certain things আগে থেকে তাহলে the journey would be a lot easier for me. So ওই জিনিসগুলাই I will be sharing with you guys in that video. So make sure to stay connected so that you can get the notifications on when I upload that video. Um, এটার পরে the seventh point is the stunning natural environment and the weather as well. So specifically for Bangladeshi students, Australia weather kind of similar to Bangladesh. It's pretty hot and humid right now. February দিক থেকে একটু ঠান্ডা পড়বে of course. Of course, same to same না, but if you compare with other countries such as Canada, the এসবের যেখানে অনেক extreme weather আসে, Australia is like really friendly in terms of that. So এখানে adjust করতে আমার তেমন প্রবলেম হয় নাই, so I hope তোমরা যারা আসবা তোমাদেরও তেমন খুব একটা প্রবলেম হবে না. At the same time, the outdoor lifestyle, like the climate and environment, encourage outdoor activities, helping students maintain a healthy and active lifestyle. So Australiaতে সবাই অনেক fitness oriented. So সবাই দেখবা যে in the morning people are going out for jogging, and on weekends they're going to the beach, running, playing sports, and all of that. So of course that helps your mental health as well as your physical health. And এখানে আসার পর না, when you see people doing these activities, তখন তুমি নিজে থেকে দেখবা যে তোমার ইচ্ছা করতেছে. ফর এক্সাম্পল, আমি বাংলাদেশে থাকতে খুব একটা জিম বা এসব যাইতাম না বা করতাম না, বাট এখানে আসার পরে আমার ফ্রেন্ডস সারাউন্ডিং সবার ইনফ্লুয়েন্সে আমি নিজেও জিমে যাওয়া স্টার্ট করছি. I started working out even though I don't have a good fitness right now, but hopefully in the upcoming days you might see a change. এটা ছাড়া যেটা বলবো the last and foremost point, যেটা of course it's the last but not the least. Actually এটা আসলে অনেক আগে দেওয়ার উচিত ছিল, but the ease of admissions and the visa processes. So um the procedures are pretty transparent. Clear guidelines, online resources, and authorized agents help simplify the application and visa process. So Australia কিছু actually verified authentic agencies আছে যেটা তুমি বাংলাদেশে পাবা. এখন অনেক it actually depends on কোন ইউনিভার্সিটিতে তুমি অ্যাপ্লাই করতেছো. So for example, আমি যখন ম্যাকোয়ারিতে অ্যাপ্লাই করতেছি, আমি ওদের ওয়েবসাইটে যে ওদের অথেন্টিকেটেড বাংলাদেশে এজেন্ট কারা কারা আছে এটা আমি ফাইন্ড আউট করতে পারছিলাম. সো এভাবে করে কিন্তু আমি এজেন্সির কাছে যে অ্যাপ্লাইটা করছি, অ্যাপ্লিকেশনটা ইটস প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড. বাট এই তো এখানে হচ্ছে একটা ক্রুশাল পার্ট. তো তুমি এখন যেহেতু ভিডিওটা দেখতেছো, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ আ প্ল্যান টু মুভ অ্যাব্রড ইন দ্য আপকামিং ইয়ার্স অর মান্থস, হোয়াট এভার দ্যাট ইজ। তুমি এখন থেকে যেটা মানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে একটা ফিক্সড ডিপোজিট করবা, which is called FDR. ব্যাংকে যে you need to submit like a specific amount of money that depends honestly, because আলাদা ইউনিভার্সিটি টিউশন ফিজ আলাদা, and তুমি স্কলারশিপ কিরকম পাচ্ছ, but usually it's somewhere around 50 to 60 lakhs বাংলাদেশি টাকা. সো এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার আগে থেকে করতে হবে, কারণ ফিক্সড ডিপোজিটটা যখন তুমি ব্যাংকে করবা তোমার এটার ম্যাচুরিটি শো করতে হবে. ম্যাচুরিটি মিনস তুমি 60 লাখ টাকা ব্যাংকে যখন 6 months এর মতো একটা রাখবা, এটা দিস indicates to them that this money is yours and you haven't borrowed it from someone. And
Usually, according to authorized agents, like this helps you a lot to get your visa approved. So if you're planning to move abroad in the upcoming years or something like that, so you should this is something you should focus on right now. কোন একটা ব্যাংকে যে you have to get your like FDR. Um, Eta chara, like Australia's immigration policies are generally welcoming, and there are dedicated channels for student inquiries. So of course you can look into that. Our plus more or less যত agencies গুলো বাংলাদেশে আছে যারা অস্ট্রেলিয়া নিয়ে কাজ করেন, pretty much all of them are free or like they're like really they take really reasonable rates. The reason being is that Australian যে university school আছে, the top tier universities, they usually give commission to these agencies যে যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল এজেন্সি যদি একটা স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে পাঠায়, তখন ওই স্টুডেন্টটাকে পাঠানোর জন্য ইউনিভার্সিটি ওই এজেন্সিটাকে একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্টের কমিশন দেয়। ফর দ্যাট এই জন্য এজেন্সিরা ইউজুয়ালি স্টুডেন্টসদের থেকে চার্জ করে না। সো ইফ ইউ নিড ফার্দার ডিটেলস অ্যাবাউট এজেন্সিজ, feel free to comment below or reach out to me. I will try my best to help you guys out. Um, Pretty much these are the things that I wanted to talk about. Hopefully in my next videos, আমি in details ওই সবচেয়ে ট্রেন্ডিং টপিক যেটা ওইটা নিয়ে কথা বলবো, যে how to get a job in Australia, side by side, how to find accommodation, as these are the things people usually look for, because of course basic survival এর জন্য of course first of all you need a house. পড়ালেখা of course তুমি যেহেতু বাংলাদেশে probably O levels, A levels or HSC SSC দিয়ে আসছো, তোমার যেহেতু assuming তুমি IELTS দিবা বা দিয়ে ফেলছো, but IELTS দেওয়ার capacity তোমার আছে, which means you're good at English. So এইসব কিছু থাকলে তোমার পড়ালেখার মধ্যে খুব একটা ঝামেলা হওয়ার কথা না, if you attend your classes and মানে frequently ক্লাসে show up করো, take like watch the lectures and stuff. So তাহলে মেইন প্রবলেমটা কি, তুমি ইনিশিয়ালি যখন আসবা, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রিলেটিভস, ফার্স্টেই তোমার আগে থেকে বাসাটা খুঁজে রাখতে হবে, যাতে তুমি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার সাথে সাথে ইউ ক্যান টেক লাইক অ্যান উবার অর তোমার ফ্রেন্ডস কেউ তোমাকে পিক আপ করে ডাইরেক্ট তোমার বাসায় ড্রপ করতে পারে। সো এটার জন্য আই উইল শো ইউ গাইজ হাউ ইউ ক্যান গেট অ্যান অ্যাকোমোডেশন ইভেন বিফোর ল্যান্ডিং হিয়ার, আগে থেকে তুমি কিভাবে বের করে রাখতে পারবা। at the same time of course এখানে যারা ভিডিওটা দেখছে অনেকজনেরই ফাইন্যান্সিয়ালি লাইক অত মানে কি বলবো, মানে একটা টাইট বাজেট থাকে, তো সো like even if your parents pay your tuition fees, it might be difficult for your parents to provide your living expenses as well. And I will say it's not that hard to maintain your living expenses all by yourself. So এটার জন্য of course the job is really important. So কিভাবে জব পাইতে হয়, রেজিউমেটা কিভাবে রেডি করতে হয়, কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হয়, এসব কিছু নিয়ে একটা ইন ডিটেলস ভিডিও খুব শীঘ্রই আমি পোস্ট করব। ওই তো pretty much these were the things that I wanted to talk about in this video. As you তোমরা দেখতেছো আমি আমার ওয়ার্ক ইউনিফর্ম পরে আসছি, দিস ইজ বিকজ লাইফ ইজ সো বিজি। আমার এই ভিডিওটা শুট করার সাথে সাথে আমার হচ্ছে আমার ওয়ার্ক প্লেসে চলে যেতে হবে, মাই শিফট স্টার্টস এক্স্যাক্টলি আফটার 30 minutes. So these were the things. Australia is definitely a good country. আমাকে দেখতেছে যেহেতু মানে আমি যেহেতু করতে পারছি, as I'm maintaining my own living expense, plus I'm contributing to my tuition fees, which helps out my parents a lot. Definitely তোমরাও পারবা, পড়ালেখা ঠিকভাবে ফোকাস করলে পড়ালেখা ভালো করতে পারবা, and hopefully তোমার ফিউচারে যা যা goals and targets আছে, hopefully you can fulfill them all if you stay on track. Um, তো এটাই এটা ছাড়া if you have any further queries or
suggestions from me on things I should be making a video on, অথবা তোমার কোনো like personal questions বা queries থাকে regarding Australia, feel free to comment down below. And if you want, you can also text me as well. I will try my best to get back to you. Other than that, that's all for today. Hoping to seeing you guys in the next video. Till then, assalamu alaikum.